basis in data we are getting through sensors and satellite data kabatti దీన్ని రెగ్యులర్ గా వాడండి. We find the usage to be on a little lower side. Please use this to plan. In fact, the predictions that we have seen, compared to any other system that we have, the prediction is reasonably well. In fact, we are also showing on the website మనం ఇచ్చిన prediction ఎంత actual గా జరిగింది ఎంత, what is the deviation, that also we are showing it on the website so that citizens can also get comfortable with the predictions and all. So these are the different types of these things. 28 are already done. Another 13 to 14 we want to complete. These 13-14 particularly belong to agriculture department, fisheries department, to a small extent municipal and panchayat raj regarding the drinking water quality. So we are working with the departments and we hope that and city water logging, currently DEM modeling is available for 3 ULBs, starting the POC on this 3. Once it is successful, our model will try to extend it to all the urban local bodies depending on the DEM modeling available. This is the support required from this thing. AWS stations and groundwater sensors repairs. So of course the tender is done and we request that can be expedited in the next 3 to 4 weeks if that work is completed. The report that we are giving would be more better. మొన్న కూడా మేము ఇచ్చిన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 40% సెన్సస్ లేకుండానే we could give the predictions. If those 40% census are also available, this would become better. We are also taking data from all the neighboring states like Telangana, Karnataka and other neighboring states and doing our modeling regarding the rainfall and other predictions. Once we have all our census in place, it would become more better. So we request departments to cooperate with us. Alert broadcast system anedi monna first time cyclone lo we have implemented. So this is a system through which from RTGS headquarters we are in a position to send very specific messages. There would be pre-recorded messages in the system, and even in the worst cases when the cell phone signal is out, we should be able to send a signal using the ISRO system. A short burst of message goes and activates the voice, the message, pre-recorded message. We record some 30-40 messages. This small message goes and hits the machine, say 21 message, and 21 message could be that there is going to be a lightning strike, please take care. At like this all pre-recorded, we have put a solar base to it so that current like manaki 2.5 manaki panchestundi 2.5 days daka, uses very less battery, use a very good message. So I request collectors particularly to just understand how it is working, and you can also use it to broadcast local messages. Adhe system lo meeru oka chinna mic petti you can also keep on using the messages. We are asking this for 2 things to validate this thing. Second, మనం రోజు ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంటే కనీసం అది పనిచేస్తుందో లేదో, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందో తెలుస్తుంది, బ్యాటరీ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది. బికాస్ ది ఎమర్జెన్సీస్ కమ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్, cyclone doesn't come every day, and then it should work every day so that on the cyclone day also it is working. Request all the collectors to keep on ensuring that every day some public broadcast message at a specific time is given to all the villages so that the working of this system can be checked, and we can see how we can improve the system. This is how it's fairly మనకి ఒక సెక్రటరియట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ ఏరియా మనకి వినపడుతుంది. Works on a solar system, so there is sufficient thing. It works on power, but it will also work on solar. So that's how we have made it and ensure that it is done. Next we come to the district RTG centers. Of course, almost for 4.5 years nothing was done. 5 years no work was done. We recently restarted. So please ensure that all these RTG centers are fully functional, because it would help you to monitor a lot of events like the way the temple events, then other స్టాండర్డ్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఇక్కడి నుంచే మీకు సీసీటీవీ ఫీడ్ వస్తుంది కాబట్టి రియల్ టైం బేసిస్లో అక్కడ కూర్చుని ది స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ మీరు మానిటర్ చేసుకునేటట్టుగా ఉంటుంది. మనకు పుష్కరాలు కూడా రాబోతున్నాయి. దోస్ 2-3 districts I think where పుష్కరమ్స్ will happen. This you can do a lot of trial runs on this
ఆ రోజు మనం ఎట్లాగా ఎఫెక్టివ్గా వాడుకుంటామో దయచేసి we would request you to do that. RTG centers అన్ని కూడా mid of December, these are what contractor has told. If you take personal interest, please complete them and then ensure that the usage is also monitored. If you can go and sit there, మీరు ఎస్పీ గారు రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్ళి మీరు అక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మీరు రివ్యూ చేసుకుంటూ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. CCTV అనలిటిక్స్ నా 14,000 CCTVs పాతవన్నీ రిపేర్ చేసి పెట్టాము. What we request is that particularly from SPs, మీ CCTVలో ఏ లొకేషన్లో మీకు ఏ అనలిటిక్స్ కావాలి. There would be some location where you would want face recognition, some you would want traffic violations, some places you would want something else. అది మీరు స్పెసిఫిక్గా డిసైడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే అక్కడ అనలిటిక్స్ మనము ఓవర్లే చేసి మీకు ఆ స్పెసిఫిక్ అలర్ట్స్ వస్తాయి. సో కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ మే రివ్యూ దిస్ ఫర్ ఆల్ ది CCTVs that you have. ప్లీజ్ దయచేసి పూర్తి చేయండి. రెండోది రిక్వెస్ట్ టు ది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కంటిన్యూస్ uninterrupted పవర్ ఇవ్వండి. సమ్ టైమ్స్ ది బిల్ పేమెంట్స్ అండ్ ఆల్ గెట్స్ స్లైట్లీ డిలేడ్ దిస్ అండ్ దట్. సో బట్ ప్లీజ్ బేర్ విత్ అస్. And of course APFSL is also with us only to ensuring that the internet connectivity is 24/7. కొంత అర్బన్ ఏరియాస్లో ట్రాఫిక్ లైట్స్ జంక్షన్స్లో అది కొంచెం అప్పుడప్పుడు రిపేర్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. దట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ మున్సిపల్ కమిషనర్. దే మే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సేమ్ విత్ PR and RD. సమ్ రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా సేమ్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో వుడ్ బి సెండింగ్ అలర్ట్స్ ఎక్కడైనా గార్బేజ్ డంప్స్ ఉన్నా ఇన్ ది కెమెరా కనిపించే ఏరియాలో గార్బేజ్ డంప్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నంటే వీ విల్ బి సెండింగ్ అలర్ట్స్. రీసెంట్లీ ఆల్సో డ్యూరింగ్ ద సైక్లోన్స్ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ ఏరియాస్ వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై ద సేమ్ మోడల్. సో అదర్వైజ్ రెగ్యులర్లీ ఆల్సో అలర్ట్స్ వుడ్ బి సెండ్. సో వీ కెన్ డూ దట్. And transport department request is that vehicle and license database real time basis మీద let it be shared with us. And this is what we are responding. So we don't intend request to police department is that at least for the 5 to 10 times first violations, let us not penalize the citizen because they are not yet used to the system where every minute their violations are being captured. It takes some time to get to that. Same thing happened in Kerala. So Kerala, sir, almost 10 times continuously they just sent a message and said that be careful. Only from the 11th time they started sending a challan. So manam kuda ade basis meeda not to challan immediately but give them enough time to adjust to the new system because sir it will continuously track them. So okay వ్యక్తి ఒకే రోజు దాదాపు 6-10 సార్లు కూడా he might be caught. So we need to keep on educating people and then go to penalizing only later. This is the request to the police department. In terms of drone mart, the usage in the drone mart districts may please monitor and ensure that there is a wide variation. There are some districts in which the usage is high. There are some districts the usage is low. There are certain use cases like pesticide spraying and even in fact transportation planning. Even real estate companies are using it for crop monitoring. They are using it. There is a need to improve the usage. So మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ డ్రోన్ ఆపరేటర్స్ అందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా డ్రోన్ మార్ట్లో రిజిస్టర్ చేయండి. సో దట్ దే ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ క్లయింట్స్. ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ చేయడం కంటే దాంట్లో పెడితే లైక్ ద వే ఊబర్ ఆపరేట్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆన్ ద డ్రోన్ మార్ట్ దే హ్యావ్ మోర్ క్లయింట్స్. When there are more people operating the service, we have seen in the long run that when Uber came, the pricing comes down because the efficiency increases. So otherwise the initial cost ఎక్కువ కనపడుతుంది. Request to all the collectors to ensure that every drone in your district is part of the drone mart. It helps both the parties. So this is what the drone hours we have shown the district wise also and use case wise also. So దయచేసి దీన్ని ఎక్కువ చూడండి. అండ్ ఆల్సో టు ద సెర్ప్ అండ్ టు ది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ద ఫార్మర్స్ వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఎనీ బెనిఫిషరీ ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో డ్రోన్ పర్చేజ్ అండ్ డ్రోన్ ఆపరేషన్ ఆల్సో కెన్ బి మేడ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ OSC వెల్ఫేర్, BC వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, ఆల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా బికాస్ దిస్ ఈస్ అ వైబుల్ దిస్ థింగ్. ఒక ఫ్యామిలీకి ఖచ్చితంగా ఉపాధి దొరుకుతుంది కాబట్టి let us also use that to ensure that the more drones come into usage.
And this is the heat maps that we have generated using the health data. This is a very clear example of how different data sets can be used. Last 5 years, so dengue prevalence. These are the district maps. You can actually drill down to we can drill down to the lowest level. Ekkada dengue prevalence ekku undi. So the idea is that using the drones, we should be focusing on spraying activities more in those very specific areas. So these heat maps are possible for any kind of activities. So not only for human health, but also for maybe the plant pests and all. So we can keep on doing this kind of analytics and then doing a focus kind of thing so that it helps everybody. On drone portal, this is what we have set the expectation from the department. Single search bar. In fact, this is I don't think any state or anybody has done, sir. In fact, manaki 450 websites unnai, sir. So for everything, citizen has to go to Google and then go to those website and then search in the 450 websites to get a relevant information. Now we have worked with Google itself to bring all 450 websites into one place. In fact, we can ask for any query regarding Andhra Pradesh. In fact, it will give the very specific information without having to go through the all 450 websites. This is already live. ap.gov.in Andhra Pradesh official website low. This is launched and it has an AI chatbot built into it. So multi-language support kuda undi. So these citizens are using. Request to department is that you can put somebody to keep on checking whether ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ మీ వెబ్సైట్లో ఉన్న రిజల్ట్ కూడా ఒకటే ఉందా లేదా, వెదర్ అక్కడున్న సమాచారం మొత్తం ఇక్కడికి వస్తుందా లేదా అనేది యూ కీప్ ఆన్ సర్చింగ్, చెకింగ్ అండ్ లెట్ us know so that we will improve our AI analytics so that it becomes more relevant, because the idea is that after some point of time all the 450 departmental websites will be made private IP so that there is only single search bar where citizen comes for everything. In fact, not only information, if you can see the single search bar, how it works is that it gives the synopsis of all the information. The way today ChatGPT works, it gives it, not only that, it gives all the references where they can go for that information, and then all the news articles, other things relevant to that. It combines everything and gives a snapshot. I request all the departments to keep on checking the single search bar for all your departmental information, whether it is doing it perfectly or not. Let us know, because this can only be improved by your feedback. We request you to help us with this. The expectations validation and any new websites that you are opening, please let us know so that we bring it into that. We will do that. Agent space is what is like a chat GPT and all for the government as a whole. In the agent space, already 1.18 crore documents. This includes almost 23 lakh GOs, almost 3 lakh memos, 5 lakh circulars, notifications, letters, acts, rules, policy documents, resolutions. This over a period of last 3 months we have built. Now using all these documents, our AI agent is reasonably able to produce a GO, memo or everything for us. But this is far from ideal. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దయచేసి మీరు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ బెటర్. ఆల్ ది GOs in GO issue register is already connected. Everything we have generated so far in e-office, all documents, everything is already connected. Manual గా ఉన్నవి particularly to all the districts, in all the district officer, mandal office లో ఉన్న పాత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే this will become better. Now, sir, we are also working with the NIC e-office to make it a part of e-office itself, so that the note file మీరు చూసినప్పుడు you can just ask it to summarize the entire note. 20 pages summarize చేసి it will be able to give it to you in 6-7 lines what the entire note file in the last 20 pages means, and then based on it you can make your own note. It will make the note for you. It will also make the draft GO for you, which you can correct and then issue the GO. So that process is going on. It will take us about another 3 weeks to achieve that part also, and then we'll incorporate it into the e-office itself, internally into e-office, so that these things can be generated within the e-office system itself.
So AI use cases, in fact, a large number of AI use cases request when we are interacting with you had come. So we worked with the departments, finalized the first round of AI use cases. In fact, the sky is limit for AI, but about 98 of these use cases we have finalized for the first round, and half of them we have already gone for hackathons. Rest, some we are covering under data lake. Some doesn't require hackathon, can be done through a simple MOU because there are no financial involved. Some not-for-profit agencies are willing to do them at no cost to anybody. And ఒక 5 కేసులు ఆల్రెడీ POCs స్టేజ్కి వచ్చేసాం. రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టు దట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కెన్ ఓన్ దిస్ అప్ and also provide from some prize money. Hackathon ఇచ్చినప్పుడు the expectation from all the startups and the youngsters is that there would be some small prize money. So please provide for the prize money. And for doing the POC, we are trying to tie up with India AI Mission as well as the Bill Gates Foundation to take care of the POC. Once the POC is successful, large scale implementation across the state, we can look at doing through budgetary support and all. But we would request all of the departments to actively get involved in the AI use cases. There are some good AI use cases, so I would request all the departments to get HODs particularly to get fully involved in this. So the ENY has a PMU working within RTGS to help with this. So I would request you to interact with them and do that. And hackathons we have already released, so we request you to popularize the hackathons and do it. So these are the list of this thing, and this is the support required from all the departments. Incident management system, like bus accident that has happened and all. What we are doing these days is that a lot of collectors and secretaries might already be aware. We are not doing an app or anything. It's very simple using WhatsApp. Any incident happens, it comes to our notice. Immediately in the small WhatsApp group, we are adding the concerned secretary, HOD, collector and SP, and immediately decisions are being taken there on to manage, sending people to hospital, maybe, from there to even compensation to till the issue is closed, like bringing back people from in Bangladesh and all those lot of incidents that we have covered here. So this is a very immediate response in ensuring that information flow is very quick and people are responding to that. So we would request that this could be effectively used by all of us. So any secretary or anybody feels that there is some issue which immediately has to be taken care. That means if it is an emerging issue in the next half an hour, it could become a big issue that can be brought here, and we would be taking it forward and ensuring that it goes to a logical conclusion. This covers all emerging issues which could be issues. Office performance tracking system, not an individual performance, but each office performance tracking, we are building a system in which there are certain objective indicators like some attendance, e-office performance, and what is public perception, both from IVRS or from QR code. Some subjective indicators like Swarnandhra KPIs and other KPIs, and also skill upgradation. So these are the indicators we are using for ensuring that each office performance is tracked. Large amount of work is done. In fact, employee capacity building tracking, in fact, out of 180 departments, 30 departments we have completed, sir. So the idea is that, sir, each employee under the iGot platform, at least 12 courses, one per each month, we are tagging to each employee, sir, so that he can complete those 12 courses in a year, so that he's continuously upgrading his skills. We started with understanding the skill requirements of each of the functionary, then started tagging the iGot courses to each one of them. That part is done, sir. 30 departments we have done, another 150 to go. We hope that in the next 15-20 days we'll also complete this, sir, so that each employee gets at least one course a month in iGot, so that he continuously keep on doing the courses and all. So akkada course complete chesi course completion certificate upload cheste in the office performance tracking lo kuda the office is getting better mark. We have completed the digital organograms at secretariat level nunchi mandal level daka, who reports to whom and who is that particular person, his name, his other his
CFMS ID, his e-office ID. All for each of the employees we have completed, sir. And Swarnandra KPIs also already 18,000 officers key we were able to do it. So attendance and public perception, I think we thought that we'll do a lot of discussion before doing that. And then non-Swarnandra KPIs also we have done, sir. So this is almost ready to roll out. So each office, so on a scale of 1 to 10, we should be able to give a numerical grading, sir. This is available for officers to use. This is how we have done the digital organogram. This is our e-office updation also. Each employee e-office ID also we have updated against that person. CFMS ID also we have updated, sir. So this is how it looks, sir, of performance of a department. Dashboards for each department, and then drop down district office, mandal office, and also to the lower level offices. This is what the system has been built. We'll complete, sir. Regarding positive public perception, sir, these are the crucial government public touch points we have been reviewing every week, and this has been divided into 4 blocks. Every week Honorable CM sir reviews 1 block like each round, so that in a month we complete all these departments. This has been going on for a few months, and now, sir, I'm just showing that how from the last 1 year what is the perception regarding different departments. I think we need not go in detail, but just to have a flavor that this is being done. RTC and ration, panchayat services, hospital services, Anna canteen, temple facilities, seats, municipal services, electricity, crime against women, ganja, drugs registration services, revenue services, pollution control board, revenue services, sand, energy, and MI. So now what we have done, sir, after taking your feedback, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్తోనూ కూర్చుని సార్ ఆ క్వశ్చన్స్ asking the feedback of the department, we have now done reflecting what the department feels is the realistic question that we should ask. All the questions in consultation with the department we have rephrased, or in many cases we have added questions also. When department felt that they wanted some more questions to be added, we have added. Where departments felt that question is slightly vague, we have refined the question, sir. And then, sir, ఇంతకు ముందు ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉండేది, సార్. Now we have again, based on the importance of the question, the weightage has also been now redefined. So the entire PPP questions that we are asking through IVRS and QR code, entire thing has been rehashed and brought into this, sir. So this is what after sitting with the concerned departments we have done that. So red color lo చూపించిన కూడా చేంజ్ అయిన క్వశ్చన్స్ స్లైట్ గా మోడిఫైడ్ ఆర్ న్యూ క్వశ్చన్ దట్ హ్యాస్ కమ్, sir. And rating for each question among the entire department rating also in consultation with department we have done. All departments that we are reviewing we have done, sir. ఇప్పుడు చేసేవి ఇవన్నీ, sir, these questions and all. So now we have that rating. Depending on this entire scoring though, for the entire state as a whole, now we will be able to, we are giving a numerical grading, sir. Next thing, sir, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్యాంపెయిన్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్స్ మాట్లాడాం. There are around almost another 20 departments which are not part of the campaign. So we'll be sitting with those departments and also finalize these questions if required, and we'll do that, sir. Sir, the cyclones, sir, Mamta, just a small case study. We'll quickly do the way it was approached, the traditional approach and the approach in which we tried to use disaster management through a new system where it was a data driven. It was absolutely like real time, where the track of the cyclone, the rainfall, everything on a real time basis we kept on sending it to the field and ensuring that they all are there. The 5 principles are basically to monitor, continuously monitor through the alerts that we are getting through IMD, through our own ECMF, other sources. Then keep on sending alerts. Any problem coming, we rescuing them, and then rehabilitation and bringing back to normalcy, sir. So these are again the 5 RTGS officers, the activities that they have done, the subjects that were assigned to them. And the entire thing was monitored through this use. We use WhatsApp governance. We had real-time dashboards put in. We had a GIS-based navigation report for all the assets like Poclane, JCBs, anywhere they are, so that they are deployed on a real-time basis. Usage of drone,
and then machinery and vehicle tracking and using of aware was this thing. And aware, as we have indicated, these are the advanced warnings that we were able to give. This aware helped as a proof of concept where continuously we are tracking, we are doing. In fact, the modeling that we have done was very fairly accurate, not very far from the place it has crossed the land, and also the velocity of wind was also, of course, too close to the speed by around 4 to 5 kilometers only kmph difference. So, and then the villages also we kept on changing as the predictions came to us, and then we keep on adding more villages, sending advices to them, withdrawing advisories from some other villages, so that it's absolutely real time. And villages impacted in the 3 days real time. We kept on monitoring this. You can see that Nellore, when it rained heavily in Nellore, this prediction also we could do and send messages through WhatsApp to all the citizens in that place. The wind speed alerts we could give, and sea state and storm surge alerts we could give. And this time we didn't have a single case where a fisherman was in sea, or he has to be rescued at the time of cyclone, because all of them we could predict earlier and everybody was brought to shore. And MI tanks we could give alerts on a real-time basis during the course of the day as the rainfall progressed, which MI tanks or which reservoirs would be in problem. That we kept on giving to the irrigation department, so they were taking action. And then reservoir monitoring, we are doing all the reservoirs on a real-time basis, how much water is coming in, how much they have to empty, how much water they have to keep, so that we are in a safe zone. We could do these alerts, and this is the monitoring as a location. In fact, our location prediction was off by 23 kilometers. Speed was off by only 2 kilometers. So that's the kind of modeling which was possible using all the data. And then rainfall and groundwater forecasting we could do. And we use WhatsApp to send messages to all the citizens in the affected areas. And we opened WhatsApp for getting crowdsourcing of information. A lot of people had sent informations and grievances or issues, also information to us. We used that. We had a dashboard on a real-time basis which was showing all the asserts, what was happening, how many pregnant women were target versus achievement was thing, how many vehicles to be mobilized, how many mobilized, how many women were shifted to hospital against the total women. We were tracking them on a dashboard so that it was could be done. GIS navigation of all the vehicles was available, and machinery vehicle tracking we have put, and drone based also. We placed drones so that areas which can't be reached by vehicle or foot, drones were sent, and then information gathered and actions were taken by the district administration. So we also placed the drones for supplying food and medicines, but not the situation did not come to that extent that we had to use them, but they were placed at different locations being tracked on a real-time basis. This is where we have placed the drones, sir. And communication network, we ensure that CCTV network was up and running everywhere, power was available, wireless communication was up and running, the entire system of police wireless system was up and running right through the cyclone. Even where the cell network was supposed to be affected because power was shut down because of the high wind, we ensure that the diesel generators were available. So entire the cyclone management, the communication was continuously up and running. And this was a coordination with central government on a real-time basis, sir. That was done. And then a citizen-centric approach in the sense that we, in the path of the cyclone, everybody was alerted, everybody was activated. We identified higher grounds where the rehabilitation center can be put 2 days prior, and put men there, and the collectors and everybody had planned their activities there to ensure that rehabilitation can be done. These are the principles on which the department coordination has happened. Electricity department action plan with almost a huge number of people they have put on the field to ensure that power was up and in no time. And Department of Swarnandhra conducted awareness programs everywhere. We took feedback from public whether they are aware about the cyclone and where the cyclone shelter is there, where the rehabilitation center is there. Send the data back to them, ensure that everybody is aware of that. And municipal administration, in fact, very quick to clear all the water from inundation and get all the drinking water supplies up and running.
and they had the evacuation plan and done it meticulously. And then these are the satellite-based crop damage analysis. We got it every day. The satellite imagery we got and we shared with the collectors to show where the water is stagnating, so that they could send their teams to ensure that water can be cleared from that area. And on ground, the Women and Child Welfare and Health Department could do. INPR was getting the data from all the different channels, and we were sending this to the concerned the unit in the village, so that they can react quickly. And sir, based on the recent this thing for crowd management, we have come up with some SOPs based on the Kasibuka this thing. So the idea is that we need to shift from a reactive crowd control to proactive crowd intelligence. So most of the crowd should be should be known, so that we can react. So that 99% of the cases wherever crowd gathers, there should be a calendar of events in the districts firmly done up, so that these events are properly planned. And in the worst case scenario where a crowd is building up because of some incident or something, see, technology should be used like CCTV and drones to get that information, and it can take action. So most of the cases it should be pre-planned, but we can't plan everything. Sometimes things are not in our control. Use our CCTV network and drone network to ensure that that also is captured, and then we can do that. So these are some of the SOPs that we have indicated using a CCTV aware platform, and also getting the data from GIS and also from electronic media and social media. Social media is one big source for us, where people are gathering, people quickly send messages to each other, congregate at one place, and all that should be automated, and we can get automated. So we should be in a position to send an automated message using the CCTV and drones to the nearest person on the ground that a crowd is building up. So that's what we should aim at, and we anticipate that in the next coming 2-3 months we should be able to get to that position. Once the crowdsourcing of the private CC cameras and our cameras and the drones are fully integrated, we should be able to get that in that 1% case where a sudden crowd is building up. But otherwise, the SOP for the regular thing has to be done. We formulated an SOP, sir. We'll work with the district administration to ensure that SOP is put in place. So what analytics we should use, signals from social media that are not part of the calendar events. These are our SOP, sir. And on an event which is part of the calendar event, there should be a pre-event coordination, venue and infrastructure has to be planned, traffic, parking, and other things, security, communication, health, medical, crowd management. During the event, all these things have to be planned up prior. I should have an SOP, sir. Those SOPs clearly with the departments will be issued with the help of the departments to ensure that all the planned events are done properly. Unplanned events, we get the alerts and send to the concerned field people, so that they can react for the unplanned events. This is what we want to use the drones. Drones can fly over the course of day once, twice, or 3 or 4 times in the area and get data, intelligence data. Use the CCTVs, sir, mobile CCTV analytic vans. For accidents, sir, based on the Kurnool bus strategy, we have come up with what could be the issues, how to do this thing. Some SOPs we have worked out, we'll fine tune them, sir. We'll ensure that the SOPs are issued and are also being monitored on a real-time basis for the accidents, sir. We have covered not only physical but also behavioral issues, speed and driver behavior, fitness, compliance, two-wheeler safety, helmet enforcement, accident detection and response, because our accident can be detected by the CCTV network that we have, but we need to increase the number of CCTVs because they're at a very specific location. We need to put them on the some highway locations also, and also take data from the National Highways authorities also to integrate into a response system. Ambulances, sir, all our government ambulances are in the system. We found that during the last 2 events, private ambulances have also to be brought into the system. They just need to put one app in the driver's mobile phone, and they will be part of our system, so that force multiplication can be done. So మనకి 4 ambulances ఉంటే 108 we sent. But మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసేటప్పటికి గ్యాప్ వస్తుంది, సార్. There would be private ambulances which we can track them on a GPS.
we can also direct them immediately to come and pick them up and send to the hospital so that we can save more lives. That's what we wanted to do, sir. Hospital readiness dashboard, we want to have how many beds available, doctors and all, so that we send the victims to the best facility, not to the nearest facility. There may be a case where there is nearest facility, doctor is not on duty there. We may be able to send 2 kilometers away where a doctor is available. We can save life. We want to work on those things, sir. Engineering and R&D fix are very straightforward. We will work with the departments to ensure that these are done. Institutional strengthening also we have to done. There are already a system in road safety meetings have to be held, they have to be done properly and with seriousness, and also ensure that these are all taken care. And then we know the black spot where accidents happen, the data set has to be built, and then we need to work on that, sir. So, and in terms of law and order crime, same, sir. How it can be done, these are the basic SOPs. Our network can be used once CCTV network can be used. AI based risk scoring can be done for individuals and also for areas. For each 500 into 500 area, we can do a risk scoring for each that area where patrolling, drone usage would be higher. Some preventive deployment, and then strengthening criminal identity and record integration is one thing that needs to be done. Facial recognition has to be used in a big way, and then drone surveillance also we need to improve, sir. And we need to have a real-time unified response dashboard where CCTV, FRS, drones, aware, 112, IRAD, health, transport, everything has to be coming together into a single kind of a response system, which we want to keep it in the district RTGS centers, so that the command control is there, where on a real-time basis all these assets are being used, so that we respond better in terms of any kind of emergency, sir. Sir, thank you, sir, from my side. Piyush, మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో మీకు డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేద్దాం. దెన్ విల్ గో టు జిఎస్టిపి హౌ ఈజ్ మానిటరింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడున్నారు, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎంత టైంలో మీరందరూ కూడా కొన్ని ఇంకా మాకు ఉదాహరణకు %, ఇప్పుడు మన భాస్కర్ గారు ప్రజెంటేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు అందరికి హార్డ్ కాపీ ఇచ్చా, సాఫ్ట్ కాపీ కూడా మీ అందరికి పెడతాం. మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్, డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్. ప్రతి ఒక్క డేటా మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ ఏఐ కూడా ఒక టూల్ కింద మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు, ఇంకొక పక్కన రియల్ టైం డేటా కూడా కలెక్ట్ చేసి, హిస్టారికల్ డేటా ఉంది, ఆన్లైన్ డేటా మీరు అప్డేట్ చేస్తున్నారు, బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే డేటా కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఏఐ కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. డేటా డెసిషన్ అక్యురసీ విల్ బి అకార్డింగ్ టు మీ ఇంకా కరెక్ట్గా పనిచేస్తే 90-95% ఉంటుంది. దాన్ని అనుకున్న టార్గెట్ అచీవ్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. ఇది అయిన తర్వాత మీకు ఇంకొక పక్కన ఆర్టీజీఎస్లో వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చాం. అదే మరిగా మీరు ఇప్పటికే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ రియల్ టైం ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది మనుషులు రావడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఇప్పుడు ఆల్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తా ఉంటే మనకు కావాల్సిన బయట సర్వీస్ని ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నాం. మనం గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆఫీస్కి రమ్మనే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఇది మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారో మీరందరూ చెక్ చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. కొన్ని డిస్కషన్ కూడా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎండోమెంట్స్ ఉంది, ఒక టెంపుల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సర్వీసులు లేవు, అన్నీ బుక్ అయ్యానంటే కొంత డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందనేది ఒక డిస్కషన్ ఉంది. అలాంటప్పుడు 10-20% పర్వాలేదు, కానీ 90% కాదు 100% మీరు మళ్ళీ వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు.
అలాంటివి రెవెన్యూ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఒకటే మీకు అందరికీ ఏంటంటే, ఒకటి ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఆర్ వాట్సాప్ ఆర్ యాప్. వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఆఫీస్కి రామనడం లేకపోతే తిప్పుకోవడం అవన్నీ పోవాలి. ఇంకొక పక్కన 13 జిల్లాల్లో కలెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, ఎస్పీస్ ఉన్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్టీజీఎస్ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ఒరిజినల్గా 13 జిల్లాలు చేయాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ 13 జిల్లాల్లో వస్తాయి. December 15th కంతా కంప్లీట్ అవుతాయి. సో దట్ 13 ఇంటూ 2 26 జిల్లాలకు వాళ్ళ సర్వీసులు ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. మనం ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసిన బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ అవి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడు ఏఐ ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఏఐ ఉపయోగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడైతే జీవోలు అవన్నీ కూడా మీరు చాలా వరకు హిస్టారికల్ డేటా అంతా పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు పెట్టిన డేటా అంతా కూడా ఆన్లైన్లోకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఏఐ ఉపయోగించుకోవడం చాలా ఈజీగా వచ్చే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఒక పక్క ఇది కాకుండా యూజ్ కేసెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ మీ దగ్గర ఏమున్నాయి, ఏమేం చేయాలి, డాష్బోర్డ్లు అవి కూడా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఒకవేళ అవసరమైతే డేటా అంతా కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టి, ఏదైతే అవేర్ డేటా అంతా ఆన్లైన్లో ఉంది, కొంచెం సెన్సిటివ్ డేటా పెట్టాం. సెన్సిటివ్ డేటా కానప్పుడు మిగిలిన డేటా అంతా ఆన్లైన్లో పెట్టి యూజ్ కేసెస్ తయారు చేయమని శాండ్ బాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి తయారు చేస్తే ఆ తయారు చేసిన వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ అనిపిస్తే మనం ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ చూస్తాం. బాగుందంటే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళకు కూడా ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కింద సర్టిఫై చేస్తే వేరేది ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇది రిప్లికేట్ చేసి స్కేలింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే మరిగా ఈరోజు ఇంకా మీకోసం నేను అది కూడా చూశాను మీ దగ్గర. మీకోసంలో కూడా కొన్ని గ్రీవెన్స్ అన్నీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నేను అవి కూడా మీకు అందరికీ పెడతాను. కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్, ఎవ్రీ సెక్రటరీ, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇక్కడ మనం వస్తే క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ చేయమంటున్నాం. మేము ఒక అసెస్మెంట్ చేస్తే ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ మండల వైజ్ ప్రీ ఆడిట్ ల్యాప్సెస్ రిపోర్ట్ ఒకటి ఎప్పటికప్పుడు చేసి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో చేశాం, 2 నెలలకు కలిపి. 4174 గ్రీవెన్స్లు వస్తే ప్రీ ఆడిట్ కంప్లీటెడ్ 2549, అంటే 61.07%. ప్రాపర్లీ రిడ్రెస్ 1450, ప్రాపర్లీ రిడ్రెస్ పర్సెంటేజ్ 56.89, అంటే దగ్గర ఒక 4% ల్యాబ్స్ ఉంది. 4.18% ల్యాబ్స్ అంటే కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయడం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇంప్రాపర్ రిడ్రెస్లు వచ్చి 1099, అంటే 43.11%. నెంబర్ 1 డిస్పోజల్లో ఇంకా కొంచెం దగ్గర 1600 ఉంది. అంటే ఇక్కడ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు రిడ్రెస్. దాన్ని కూడా పెట్టుకొని తిప్పుతా ఉంటే ప్రభుత్వానికి క్రెడిబిలిటీ పోతుంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఎక్కువ గ్రీవెన్స్ వచ్చే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనలైజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ది రీజన్. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ని ఏ విధంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలనో వీ వాంట్ టు స్ట్రీమ్ లైన్. ఒకవేళ ఇప్పుడు రెవెన్యూ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ కొన్ని ఉంటే అవి హిస్టారికల్గా లెగసీ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వచ్చాయి. రికార్డ్స్ తారుమారు చేసేయడం, 22A కింద ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ప్రాపర్టీస్ పెట్టడం, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వచ్చాయి. దాన్ని కూడా మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసే పరిస్థితికి వస్తాం. ఇవన్నీ నేను ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఇంకొక పక్కన నేను ఇప్పుడైతే తెమ్మన్నాను, అది కూడా మీకు ఒకసారి ఐడియా ఇవ్వడానికి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక బాధ్యతగా ప్రవర్తిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒక ఉదాహరణ మీరు చూస్తే 14-19 13.49% గ్రోత్ రేట్ జిఎస్టిపి.
అదే 19, 20, 23, 24కి 10.32, అంటే దగ్గర 3.17% డిఫరెన్స్ ఉంది 5 ఏళ్ళు CAGR. దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని మీరు ఆలోచిస్తే 5 సంవత్సరాల్లో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 14, 19 13.21%, 19, 24 వచ్చే కొందికి 9.18%. రెంట్కి డిఫరెన్స్ 4.03, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ వచ్చే కొద్ది 4.03 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. GSTP 3.17, దగ్గర 1% ఎక్కువగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ డిఫరెన్స్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే ఇది హిస్టారికల్గా చూస్తే ఇట్ మేక్స్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. లాంగ్ టర్మ్ మనం చూస్తే నేను చాలాసార్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 7.5% గ్రోత్కి 15% గ్రోత్కి డబుల్ అవుతుంది, ఏమంటే 4.5 times అవుతుంది. 7.5% గ్రో అయితే ఎక్స్ అమౌంట్ వస్తే, అదే 15% అయితే 4.5 times ఎక్కువగా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 20-25 years వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా హిస్టారికల్గా మనం చూసినప్పుడు, మనం ఈ బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు అన్నింటికంటే మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ముందు కంటే మనం ఒక అడ్వాంటేజ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం. టెక్నాలజీ బాగా మెచ్యూర్ అయింది. AI ఈజ్ ఎ రియాలిటీ. ఒకప్పుడు హైటెక్ సిటీ కట్టి ఐటీని ప్రమోట్ చేస్తే, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి వెళ్ళి, అదే మరి గూగుల్ లాంటి సంస్థ AI విత్ డేటా సెంటరు $15 billion పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆ రోజు నాలెడ్జ్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడితే, నిన్న కూడా నేను చూస్తే కర్ణాటక ఒక టెక్నాలజీ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం 33 లక్షల రూపాయలు పర్ యానం ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంది అక్కడ టెక్నికల్ పని చేసే టెక్నాలజీ వాళ్ళకి. అదే హైదరాబాద్లో 30 లక్షలు వస్తూ ఉంది, వేరే ప్రాంతాల్లో చాలా తక్కువ వస్తూ ఉంది. ఇదంతా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనం నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ఉండే ప్రాధాన్యత. ఆ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకోగలిగితే ప్రజల జీవితాలను మనం మారుస్తాం. ప్రజల్లో కూడా యాస్పిరేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఆలోచన విధానం పెరుగుతూ ఉంది. డెలివరీ మెకానిజం మనం కానీ సమర్థవంతంగా చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చే పరిస్థితి వస్తాయి. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని అడిగేది, మీరు అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో ఇప్పుడు చెప్పిన సబ్జెక్ట్లో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, మీరేమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి. డౌట్స్ కానీ క్లారిఫికేషన్స్ కానీ, మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడన్నా అనుసంధానం కాకపోతే అది కూడా ఎప్పటిలోపల అవుతారు కూడా నాకు ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన. ఇప్పుడు ఉదాహరణ కొన్ని GAD కూడా కొన్ని వర్కులు చేయాలి, మీరు ఇంకా అవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ అవన్నీ కావాలి, అవి కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా మెయిన్ డేటా లేక్కి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అసోసియేట్ చేయడంలో మీరు కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఇది చెప్పిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా చేస్తున్నామని. నాకు 100% ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. RTGS కానీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా మీకు డేటా ఇచ్చాం. మీ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు చూస్తే, మన డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ తెప్పించినప్పుడు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చాలా పాజిటివ్గా చేస్తున్నారు, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ అది రావడం లేదు ఇంకా. దానికి మీకు హిస్టారికల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు, సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్గా ప్రజల్లో సాటిస్ఫాక్షన్ రాకపోతే మనం ఏ పని చేసినా, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా కరెక్ట్ కాదు. ఈ విషయంలో కూడా ఇంత మునిపే భాస్కర్ చెప్పినప్పుడు చాలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనం చూస్తే పెన్షన్స్ 1 year చేసాం, ఫస్ట్ క్వార్టర్ చేసాం, సెకండ్ క్వార్టర్ ఇప్పటివరకు చేసాం. ఇది కన్సిస్టెంట్గా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ 85% కరప్షన్ లేదు అంటే ఇప్పుడు 88.5% వచ్చింది. గివెన్ అట్ హోమ్ 87.6% ఉంటే అది 88.3కి వచ్చింది.
ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ 83.5 ఉంటే 86.5కి వచ్చింది. ఇట్లా వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని అనలైజ్ చేస్తే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆర్టీసీ, దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్టీసీ వాళ్ళని, ఇన్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్చర్ ఆన్లైన్ 5% పెంచగలిగారు, 71 నుంచి 76కి వెళ్ళారు. అరైవల్ ఆన్ టైం అక్కడే ఉంది. స్టాఫ్ బిహేవియర్ 4.7% పెంచారు. సేఫ్టీ 6% పెరిగింది, 69.7 నుంచి 75.8కి వచ్చారు. అదే మరిగా క్లీనినెస్, వెయిటింగ్, సీటింగ్ ఇవన్నీ అవుట్ సోర్సింగ్ చేశారు, కానీ అక్కడ మాత్రం బాగాలేదు. 1 year 7 months అయినాక 53% ఉంటే ఇప్పుడు కూడా 54లోనే ఉన్నారు మీరు. వాటర్ ఫెసిలిటీ 45 నుంచి 47లోనే ఉన్నారు. టాయిలెట్స్ 56 నుంచి 58లోనే ఉన్నారు. డిస్ప్లే ఆఫ్ షెడ్యూల్ రూట్స్ కూడా 61 పాయింట్ నుంచి 62.2లోనే ఉన్నారు. అంటే ఏవైతే ఈజీగా చేయగలుగుతారో అవి ఇంకా చేయలేకపోయారు. ఇవన్నీ మీకు ఎవ్రీ మంత్ మేము ఇచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ఫీల్డ్కి వెళ్ళడం, వాస్తవాలు చూడడం, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే పనిలో మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఆల్ మెంట్ ఫర్ దాట్. అలాంటి రేషన్ అదే మరి నేను చూశాను, అది 75 మంత్లీ టేకన్ 75.1, 75.1. ఐటమ్స్ క్వాలిటీ 73.8 నుంచి 78.7కి పెరిగింది. హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా అన్నా క్యాంటీన్ కన్సిస్టెంట్గా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వచ్చింది. క్లీనినెస్ 80 నుంచి 82.3కి వెళ్ళింది. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ 78.9 నుంచి 80.2కి వచ్చింది. టైమ్లీ ఓపెనింగ్ 80.6 నుంచి 85.1కి వచ్చింది. ఇక్కడ టెంపుల్స్లో ఇవన్నీ బాగున్నాయి, కానీ ఇంకా మీరు ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో పెట్టడం అవన్నీ ఇంకా నాకు అనుకున్న ప్రకారం మీ దగ్గర నుంచి రావడం లేదు. ఇవి మున్సిపల్ సర్వీసెస్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాలి. సో ఈ గంజాయిది కూడా ఇంకా అవేర్నెస్ తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. పని మాత్రం జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా అవేర్నెస్లో ఇంకా చిన్న చిన్న ఇవి ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా 62 నుంచి 70కి వెళ్ళింది, కానీ ప్రాబ్లం అయితే ఇంకా కరప్షన్ అయితే ప్రిడామినెంట్ కనబడుస్తూ ఉంది. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా హెడ్స్గా ఉంటే మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్లియర్, దే ఆర్ ఓపెన్ మైండ్. మంచి చేస్తే మంచి అంటారు, చెడు అయితే చెడు అంటారు. మంచిగా ఉంటే మంచిగా అభిప్రాయం చెప్తారు, సరిగా లేకపోతే డెఫినెట్గా ఇది చేసే పరిస్థితి వస్తారు. ఇలాంటివన్నీ వేరియస్ యాంగిల్స్ నేను చూశాను. ఇంకా శాండ్ అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చినా కూడా శాండ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది, కానీ ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్ కావాలి. ఇలాంటివి మనం చేసే కార్యక్రమాల్లో ఉండే ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మేము ఏమేమి చెప్పామని తెప్పిస్తాం. అది కూడా మీకు రేటింగ్ కూడా ఎట్లా చేసాం మీకు కూడా ఇచ్చాం. క్వశ్చన్ ఎట్టుంటుందో కూడా మీకు చెప్పాం, మీరు కూడా కన్సల్ట్ చేసుకొని తీసుకున్నాం. ఇంకా ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ సర్వీస్. ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా రేటింగ్ చేసుకుంటాం. అవసరమైతే 4-5 మార్గాల ద్వారా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. అల్టిమేట్గా ఎవ్రీథింగ్ మనం కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే రిజల్ట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు కమ్. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ముందు మీరు మాట్లాడితే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, ఇక్కడ తిరుపతి ఐఐటి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు, ఐఎస్పీ కూడా ఉన్నారు. మీరేమైనా మీ అనుభవంతో అకాడమిక్ డిస్కషన్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా మీరేమన్నా కూడా చెప్పండి. స్టడీ చేశారనుకుంటా మీరు. నమస్కారం అండి, నేను ఐఐటి తిరుపతి డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతున్నానండి. చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అండి. ఐ గోయింగ్ త్రూ ది presentation. So with regarding to this RTGS and disaster modeling, IIT Tirupatilo we have this technology innovation hub on positioning and precision technologies, basically geospatial.
So we will be glad to support the initiatives using this Technology Innovation Hub, which comes under DST. This is National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems. Now, I way back in 2002-3 period, appudu combined state lo you had initiated a decision support system for disaster management. After we had the tidal wave and other things. After I was from IIT Madras, I was involved in that project as modeling the damages due to disasters. We have come a long way since then. Those days, there was a lot of constraints on how we do modeling, flood modeling or damage modeling and all that, because there was a lot of restriction on how we use geospatial data. We could only use 3 meters vertical and 1 meter horizontal granularity data as per the law. But luckily, on December 2022, we have the new geospatial policy that has been launched where they have freed up all the data. So we can build much better models compared to the previous days. So to bring the awareness across the country on how this freeing up of this new policy, how it helps in better modeling and action taking and all that, they created an agency called GDPDC, which is Geospatial Data Promotion Committee, and where they are identified 5 districts